on the floor. Anyone else should not access the tally floor. We do not want politicians who have been announced wherever they were contesting to come and cause chaos in the National Tally Center. There must be. Ndio kama hivyo unavyoona picha kutoka BOMAS hapo ambapo ni makao makuu ya kuhesabiwa kwa kura za kitaifa za urais, na bila shaka kumekuwa na shughuli pevu pale, ingawaje tume ya IEBC imesema watu wamesongamana sana katika eneo hilo. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo wangetaka vifanyike mara moja ni kupunguzwa kwa watu katika eneo hili ili angalau watoe fursa kwa tume hiyo kufanya shughuli zake. Nakumbuka hapo awali walipokuwa wanatoa taarifa walisema kwamba watu wamekuwa wakiwasumbua wale maafisa wa uchaguzi katika maeneo tofauti, na wakasema kwamba iwapo kuna mtu ana malalamiko yote, basi malalamiko yanafaa kuwasilishwa moja kwa moja kwake yeye kama mwenyekiti wa tume hiyo, na sio kusumbuliwa kwa maafisa wa vituo mbalimbali ambao wamekuwa wakiendelea na shughuli zao, wengine wakileta karatasi zile za uchaguzi kupitia visanduku ambavyo vilitumika katika maeneo tofauti ya kupigia kura. Kwa hiyo wanapendekeza kwamba watu wapunguzwe, na vile vile wanatizama hali ilivyo kuhakikisha kwamba idadi ya watu wanaopaswa kuwa pale ndio iko pale. Iwapo kuna yote ambaye amezidi na hatakikani kuwa pale, basi anatimuliwa mara moja ili kuhakikisha kwamba kunaendeshwa shughuli kama inavyotakikana, kwa sababu kwa mujibu wa IEBC watu wameongezeka kiasi cha kwamba imekuwa vigumu kwa IEBC kufanya shughuli zake na vile vile kuwatatiza maafisa husika katika shughuli zao. Picha unazoziona hivi sasa ni moja kwa moja, unaona maafisa wa usalama wako pale kuhakikisha kwamba pia wao wanathibitisha ile idadi ya watu pamoja na wale wanaofaa kuwa pale katika shughuli nzima. Kumbuka cha msingi kinachotakikana katika eneo lile ni kwanza wale mawakala wa rais wa wagombea wa rais ndio wanatakana kuwa pale ili kusaidia katika kuthibitisha, na vile vile mbali na hayo kama wengine wapo na hawahusiki na hayo, basi wanafaa kuwa mbali na eneo lile. Ni shughuli ambayo sasa hivi inaona kwamba imesitisha kidogo shughuli ya IEBC katika ukumbi ule wa BOMAS mpaka kutatuliwe lile tatizo ambalo limeonekana kuwashughulisha maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC katika eneo lile. Nakumbuka kwamba Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo alitangulia kusema kwamba shughuli hii ipo shwari, na iwapo kuna mtu ana malalamiko yote, basi anafaa kuandika rasmi kuhusiana na kile anachokilalamikia na awasilishe malalamishi hayo kwa tume ya uchaguzi na vile vile maafisa husika, na sio kusumbuana na maafisa wadogo na wengineo wale wa tume ya IEBC. Ni picha za moja kwa moja kutoka BOMAS ambacho ni kituo cha kitaifa cha ujumlishaji kura za urais hapa jijini Nairobi. Kumbuka kwa mujibu wa sheria wana siku 7 kuhakikisha shughuli hii inakamilika, na ndani ya hizi siku 7 ndio matangazo yatatolewa iwapo
kutapatikana mshindi, na iwapo itakuwa vinginevyo, basi kama kuna uwezekano wa kwenda katika raundi ya pili kwa mujibu wa kura zitakavyohesabiwa, basi pia kutakuwa na maelezo na maelekezo ya jinsi gani mambo hayo yatakavyofanyika. Lakini kwa sasa amewataka watu wawe na subra, huku wakipokea matokeo na kuhesabu na kuyathibitisha moja baada ya matokeo mengine, kuhakikisha kwamba yote yako sawa kupitia zile kimskit na karatasi ambazo zilikuwepo katika ama form 34A zilizokuwepo katika vituo vya kupigia kura katika maeneo tofauti nchini. Kamche, unaona maafisa wa usalama pale wakizunguka na kukagua pamoja na maafisa wa IEBC kuhakikisha kwamba wale ambao wahusiki wasalie kule watizame tu na waachie wahusika wakuu waendelee na shughuli zao. Kweli Harith, manake kama unavyoona pale ni kama IEBC inajitayarisha kutoa taarifa tu kuhusu zoezi zima linaloendelea pale, ni wapi wamefika. Manake kinachoendelea pale ndani ya ule ukumbi kwa sasa ni kule kuainisha na kuhakikisha kwamba zile fomu zilizofikishwa pale, zile za picha na zile zilizofikishwa pale na wale wasimamizi wa uchaguzi katika kaunti mbalimbali zinaoana ama zinawiana. Kwa hivyo ni zoezi ambalo linahitaji umakinifu na inahitaji utulivu, na imewalazimu kwamba waweze kuleta maafisa wa usalama wakaweze kupunguza ile idadi iliyo pale. Ndio maana jana, kama unakumbuka Harith, kana nakuuliza huu kumbi mimi nauona umejaa, sijui kama ni nani anayepaswa kuwa pale, na iwapo walio pale ndani kwa sasa wanajua kazi wanayostahili kuifanya, ama iwapo wanajua utulivu unaohitajika pale ndani kwa sasa. Manake fujo zozote basi hazihitajiki wala hazistahili pale ndani. Panahitaji utulivu na mwelekeo. Kama itakuwa ile hesabu na ifanywe kwa njia ya utulivu, kwa njia ya kueleweka, basi panahitaji upungufu wa watu, pasiwe pamejaa kiasi cha kwamba palete hofu ama palete wasiwasi wa jinsi shughuli yoyote inayofanyika. Kwa hivyo naona pale kamishna wapo tayari kutueleza ama kuzungumza mambo yanavyoendelea. Kumbuka awali walikuja kuzungumzia maeneo bunge 10, wakisema maeneo bunge 10 tayari yameweza kuainishwa zile hesabu za kiti cha urais. Matokeo kutoka maeneo bunge 10 yameweza kuainishwa pale, na kwamba wanaendelea kupokea fomu kutoka maeneo bunge mbalimbali, na pindi watakapokuwa wameweza kuainisha yote, basi ndipo wataweza kuzungumza na Wakenya. Kumbuka siku zinazidi kuyoyoma, nayo IEBC inahitaji wakati mwafaka, ama inahitaji wakati wa kutosha, utulivu, pasiwe na vurugu yoyote, ama pasiwe na mchanganyiko wowote ambao utawafanya kwamba wahisi watu walioko pale ndani pengine waondolewe. Hawafai kuondolewa, manake kama inavyohitajika kuna waangalizi, kuna wale mawakala wakuu wa vyama mbalimbali, kunao wanahabari wa pale ambao wanapeperusha taarifa hizo kwa njia moja kwa moja kwa kila Mkenya aliyeko nyumbani anahitaji kujua anaendelea pale. Kwa hivyo utulivu ndio utakaohitajika kwa hali ya juu, na mwelekeo unaoeleweka na kila mmoja, pasiwe na yoyote aliye na tashwishi kwamba mbona huyu yafanya hivi ama mbona huyu yafanya hivi. Manake atakapotokea vile, basi IEBC itajikuta katika hali ya kutatizika. Kwa hivyo ni lazima wawalete wale maafisa wa usalama walioko pale, wanaoshika doria katika eneo lile, kuhakikisha kwamba yeyote anayeleta vurugu basi hatapewa nafasi ya kusumbua maeneo yale. Kwa hivyo watakapopata utulivu, tutakuwa tunasikiliza ni yepi wanayosema. Kwa sasa ni ruhusu ni kuelekeze moja kwa moja hadi BOMAS, tusikize makamishna wanasema nini. Anybody having a bag, security must search those bags. Anybody accessing the tally center with a bag must be thoroughly searched. Kuna shughuli ya kupanga mambo yawe shwari katika ukumbi ule wa BOMAS. Kumbuka Kamche umesema kwamba sehemu ile imejaa, ukumbi umejaa. Kuna sehemu ya watu ambao iwapo wamepewa vibali kazi yao itakuwa ni kukaa na kusubiria kinachozungumzwa, lakini hebu tusikilize wanachokizungumza kwa sasa kabla ya kuendelea. The chairman said, this is a tally center, it is not an interrogation center. Observers
and agents will watch. If they have any issues, they will record for their own use. It is not going to be an interrogation center for returning officers. Our officers must be respected, and all the desks must enforce that arrangement. We are not here to interrogate returning officers. So as you do your work, ensure that the returning officers are respected. Now, at any one time, there are two coordinators on this floor. The two coordinators are at this front here. I can see Osman. Can you raise your hand? At the middle there. Hali Mutisia, go there. So there are two coordinators at any one time on the floor. For now, it is Hali and Osman. If there are any issues, agents can consult them. We do not want heckling. This is not a marketplace. There are computers. Since yesterday, agents were allowed to come with their computers for purposes of checking the Form S copies they are given against their own downloaded forms from the web portal. All agents were allowed yesterday. It is not anything new, but they must declare what computer they are coming with. And once again, no photos on the floor of this study center. Whether you are an observer or whoever you are, no photos. We do not want to see our officers, their photos being paraded everywhere. Mambo ambayo huchukiza wakati mwingine, na moja kati ya mambo ambayo huchukiza yamejitokeza hii leo kutokana na IEBC kulalamikia sehemu ile watu kuvuka mipaka ambayo waliowekewa katika shughuli ya kuangalia na kufuatilia mambo yanavyoendeshwa katika ukumbi ule wa BOMAS. Na wamezungumza si mara moja si mara mbili hii leo wakisema kwamba waacheni maafisa wa tume ya IEBC wafanye shughuli yao. Iwapo wewe ni wakala, kaa pale na fomu zako utizame shughuli inavyokwenda. Iwapo wewe ni mwangalizi wa uchaguzi au unafuatilia, basi pia kaa kwa makini utizame mambo yanavyokwenda, lakini si jukumu lako kwenda kuwa kachero na kwenda kuwauliza maswali maafisa ambao tayari wana shughuli ambayo inasubiriwa kukamilika. Wa Kenya zaidi ya milioni 4 na wanasubiri milioni 40 na wanasubiri kujua matokeo yako wapi, na wewe ndio mwanzo unakwenda kumsumbua. Kwa hiyo makamishna wamesema kwamba waacheni hao watu wafanye shughuli zao, la sivyo walitoa onyo kwamba huenda yote ambaye atakaidi amri hiyo basi atatimuliwa kutoka eneo lile. Na baadaye ukishatimuliwa tena usiwe ni wa kulalamika, kwa nini nimetimuliwa, na tayari mmeelezwa mara 1, 2, 3 na zaidi kuhusiana na taratibu zinazotakana mahali pale. Unafahamu kwamba Kamche, eneo lile ni eneo ambalo watu wanasema kwamba macho yote yako pale, a very sensitive area kwa sasa. Kila mtu anataka kujua, kwa sababu pakikoseka kitu pale basi kidogo mchuzi wote unakuwa hauliki, kwa sababu wakati wa mapishi chumvi ukizidisha kwa bahati mbaya, japo useme mtu akugonge mkono tu, chumvi izidi inakuwa matatizo, inabidi mchuzi wote umwage. Kwa hiyo ndio wanakuwa makini na wametoa tahadhari kwa wale ambao hawatakiwi kuwa pale na wasiwe pale, kwa sababu kuna viti ambavyo vimetengwa mahsus
kwa wale wafuatiliaji na waangalizi na wachunguzi wa mambo kuhusiana na uchaguzi vimewekewa mahsusi sehemu yao, wao wanakaa wanafuatilia pamoja na mawakala. Lakini kuingiliana na kazi za maafisa wa IEBC basi ni jambo ambalo litakuwa linatatiza shughuli, na kisha baadaye pia linaweza kuchelewesha shughuli ambayo kikatiba IEBC wanajua malengo yao na makataa yao yamefikia wapi. Kwa hiyo mbali na hayo ni kwamba nje ukitembea tembea angalau watu wameanza kujitokeza, japokuwa wengi wanajitokeza na utaona kwenye makundi wakizungumza kuhusiana na lini tunasubiri matokeo yanatoka lini. Wengine wanajadiliana kuhusiana na mpaka sasa yale matokeo aliyoyaona. Wengi wanasema kwamba matokeo yatangazwe, watu waendelee na shughuli zao. Kwa hiyo ndio kama hivyo. Na pia katika hotuba leo, kama ni siku ya Ijumaa, msikitini waumini wa dini ya Kiislamu wanakongamana kwa wengi, kwa sababu Ijumaa ni moja kati ya siku muhimu za ibada kwa wale ambao ni Waislamu. Na hotuba za leo zilizotolewa na viongozi wa dini wamekokoteza umuhimu wa amani baada ya uchaguzi. Wamesema kwamba uchaguzi umekuja umemalizika, ni matangazo yamesalia, na wamewataka Wakenya kwa ujumla kuhakikisha kwamba wanaamiliana vilivyo kwa amani na mtagusano uliokuwepo kabla ya uchaguzi, na vile vile kuwataka viongozi ambao wamechaguliwa kuwajibikia majukumu yao, kwa sababu sio unatoa ahadi lakini pia unajukumika kwa yale ambayo bila shaka umeahidi kwa wale ambao. Kwa hiyo hapa studio nataka kutambulishia wageni ambao tuko nao. Gavana, on the floor. Can you deploy armed security here? Anyone who is not on a desk, who is not working, must not access the floor, the tally floor. That is our instruction to the security. Only the chief agents are allowed to be standing on the floor. Anyone else should not access the tally floor. We do not want politicians who have been announced wherever they were contesting to come and cause chaos in the National Tally Center. There must be order. Wa fomu hivi
34A, na fomu hiyo 34A ndio inayonakili matokeo ya uchaguzi wa urais. Na katika vituo vyote vya kupigia kura, wale wasimamizi wa uchaguzi kisheria wanatakiwa kuziwasilisha fomu hizo kwa wale ambao ni wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo bunge, ukipenda returning officers, na hao pia wanachukua hizo fomu zote 34A na kuzijumlisha na yale ambao wanapata kama matokeo kuyanakili kwa utaratibu katika fomu 34B, yani form 34B, na wakisha kufanya hivyo wanatakiwa kuwasilisha fomu hizo katika ukumbi huu wa BOMAS, yani fomu zote original form 34A wanaziwasilisha hapa pamoja na form 34B pamoja na zile fomu zote ambazo wanaziwasilisha hapa ili ziweze kukaguliwa na maafisa wa IEBC, na zikisha kaguliwa na maafisa wa IEBC kuhakikisha kwamba yale matokeo ambayo yamenakiliwa pale yanaambatana sambamba sako kwa bako na yale matokeo ambayo yalinakiliwa na kutumwa kwenye mtandao, yani kwenye portal. Na baada ya ukaguzi huo na kuhakikisha kwamba stakabadhi hizo ni zile ambazo zina nembo za kiusalama, security features, basi matokeo hayo yananakiliwa na yanakabidhiwa mwenyekiti wa IEBC ili aweze kuyatangaza rasmi. Kufikia sasa zaidi ya maeneo bunge 164 yameshatangaza matokeo yao ya urais, yameshanakili na fomu hizo zikawasilishwa katika mitandao ya IEBC kwenye ile portal. Hivyo basi shughuli inazidi kuendelea, utulivu umerejea, na Commissioner Professor Abdi Yakub Gulie chukua usukani hapa katika ukumbi huu wa BOMAS baada ya patashika ambayo tumeshuhudia hapo awali, na hali ya utulivu imerejea. Na baada ya fomu hizi zote kunakiliwa ama form 34B kukaguliwa na kunakiliwa, basi mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati atakuwa anaandaa fomu moja ambayo itanakili matokeo yote ya uchaguzi wa urais, yani form 34C, na hiyo ndio itakayotangaza matokeo ya urais, na kisha ambaye atakuwa amepata ushindi kutangazwa rasmi. Nakumbuka katiba yetu inamtaka yeyote ambaye anapata urais ama anapata ushindi katika urais awe amejizolea angalau 50% ya kura zote zilizopigwa za urais na kura moja zaidi, ukipenda 50% of the total votes cast plus 1, more than half of the total votes cast katika kinyang'anyiro cha urais. Na shughuli hiyo ndio inayoendelea kwa sasa, na iwapo yoyote kati ya wagombea urais ambao walikuwa wanamenyana kwenye kinyang'anyiro hiki cha urais atakosa, ama kama hakuna yeyote ambaye atapata 50% ya kura zote zote ambazo zilipigwa siku ya Jumanne na kuhesabiwa, basi katika muda wa siku 30 marudio ya uchaguzi wa urais yataandaliwa kati ya mwaniaji aliyeibuka wa kwanza akimenyana na mwaniaji atakayekuwa ameibuka wa pili katika kinyang'anyiro hiki. Vile vile pia kumbuka, kulingana na sheria zetu na katiba yetu ya taifa la Kenya, inamtaka yule ambaye anapata ushindi katika kinyang'anyiro cha urais, kabla ya kutangazwa mshindi na vile vile kupokezwa usukani katika ikulu, lazima pia awe amejizolea angalau 25% ya kura zote zilizopigwa za urais katika kaunti zisizopungua nusu ya kaunti zote za taifa letu la Kenya. Taifa letu lina kaunti 47. Hivyo basi mshindi katika kinyang'anyiro cha urais, ili uweze kutangazwa kwamba umeibuka mshindi kwa awamu ya kwanza, lazima uwe umepata angalau 25% ya kura ambazo zimepigwa za urais katika kaunti zisizopungua 24. Hayo ndio matakwa ya katiba yetu, kwamba mshindi katika kinyang'anyiro cha urais ajizolee angalau nusu na zaidi ya nusu ya kura zote za urais ambazo zimepigwa, na 25% ya kura ambazo zimepigwa za urais katika kaunti zisizopungua 24. Na ndio sababu unaona ukaguzi huu unaendelea kwa utaratibu, kwa makini sana, na maajenti wa wawaniaji urais wote 4
wamejaajaa kwenye meza ambazo unaona shughuli hii ya ukaguzi ikiendelea. Kwa sasa kuna meza ambazo unaweza kuzihesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meza 8 ambazo zinatumika kufanya ukaguzi huu. Awali zilikuwa meza 4 ambazo zilikuwa zimetengwa kwa shughuli hii, lakini usiku wa jana baada ya kikao cha makamishna wa IEBC, mwenyekiti wake Wafula Chebukati na wakuu wa wagombea urais, makubaliano yakaafikiwa kwamba idadi ya meza hizi za ukaguzi ziongezwe kutoka 4 hadi 8, na bado kuna pendekezo kwamba meza hizi ziweze kuongezwa kutoka 4 hadi 12 ili kuharakisha shughuli ya ukaguzi. Na hivyo basi imelazimu maajenti zaidi waweze kuletwa hapa kutoka kwa kambi za wagombea urais mbalimbali ili kufanikisha shughuli hii na kuharakisha. Kumbuka, kulingana na taratibu za uchaguzi ni kwamba matokeo ya uchaguzi wa urais sharti yawe yametangazwa katika muda wa siku 7 kutoka siku ambayo uchaguzi ulifanyika. Yani tarehe ya mwisho ya kutangaza matokeo ya urais, yale matokeo rasmi, isizidi siku ya Jumanne, kwa sababu tulifanya uchaguzi siku ya Jumanne, na hivyo basi siku ya mwisho ni siku ya Jumanne. Lakini baadhi ya makamishna wa IEBC kwa kikao ambacho walifanya jana usiku walisema kwamba wako tayari kufanya kazi haraka upesi na kwa masaa mengi zaidi ili kuhakikisha kwamba matokeo haya ya uchaguzi wa urais yanatangazwa haraka iwezekanavyo. Matarajio labda ilikuwa ni matangazo hayo yatangazwe leo, lakini bila shaka hilo ni kama halitowezekana, kwa sababu kufikia sasa ni maeneo bunge 15 peke yake ambayo matokeo yake yameshatangazwa rasmi, na hivyo basi inakupa taswira ya hali ilivyo. Ni kwamba kuna zaidi ya maeneo bunge 275 ambayo matokeo yake bado hayajatangazwa rasmi katika ukumbi huu wa BOMAS. Kumbuka tuna maeneo bunge 290 na ukiongeza eneo lingine moja ambalo ni la wale ambao walipiga kura kutoka ugaibuni, yani diaspora voters, ni kumaanisha kwamba zile form 34 ambazo zitakuwa zinawasilishwa hapa katika ukumbi wa BOMAS ni 290, yani 291, 290 kutoka maeneo ya bunge na lile la diaspora. Tumsikilize Profesa Yakub Gulie anayosema. Observers and agents will watch. If they have any issues, they will record for their own use. It is not going to be an interrogation center for returning officers. Our officers must be respected, and all the desks must enforce that arrangement. We are not here to interrogate returning officers. So as you do your work, ensure that the returning officers are respected. Now, at any one time, kuuliza maswali ama wanasema kuwa interrogate wale ambao ni wasimamizi wa uchaguzi. Osman, can you raise at the hand at the middle there? Hali Mutisia, go there. So there are 2 coordinators at any one time on the floor. For now, it is Hali and Osman. If there are any issues, agents can consult them. We do not want heckling. This is not a marketplace. There are computers. Since yesterday, agents were allowed to come with their computers for purposes of checking the Form A's copies they are given against their own downloaded forms from the web portal. All agents were allowed yesterday. It is not anything new, but they must declare what computer they are coming with and for what purpose.
Once again, no photos on the floor of this tally center. Whether you are an observer or whoever you are, no photos. We do not want to see our officers, their photos being paraded everywhere. Ugulie kuhusu shughuli hii nzima itakavyoendeshwa, na maagizo hayo yanatokana na hali ya mshike ambayo imeshuhudiwa hapo awali kati ya maajenti wa wagombea urais mbalimbali, kati ya wale ambao wamekuja kufuatilia shughuli hii nzima. Kumbuka katika kila upande kuna wale ambao ni wanasiasa, kuna wale ambao wana interest mbalimbali katika kinyang'anyiro hiki cha urais ambao wamefika hapa, na wakati ambapo kidogo hisia zilionekana kupanda, basi hata wale wanasiasa ambao wengine wametoka katika chaguzi mbalimbali, baadhi ambao wamepoteza, baadhi ambao wamepata katika vinyang'anyiro mbalimbali ambavyo walikuwa na shiriki, basi wakajimoya katika ukumbi huu, na hali ya kurushiana maneno ikajiri, hata nusra makonde yasukumwe hapa na pale, lakini maafisa wa usalama wakaingilia kati na hali ya utulivu ikarejelea. Wanasema tempers flaring kwa sababu ya shughuli hii nzima ambayo inaendeshwa hapa, lakini sasa utulivu umerejea na ukaguzi wa fomu unazidi, na matarajio ya wengi ni kwamba shughuli hii itaendeshwa kwa utaratibu unaofaa ili matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa urais yaweze kutangazwa. Kumbuka mengi ya haya mambo ambayo tunayashuhudia yakifanyika hapa yalitokana na yaliyojiri katika mahakama ya upeo, yani Supreme Court mwaka 2017, ambapo mawakili wa IEBC, mawakili wa mwenyekiti wa IEBC wakati huo pia na wakati huu Wafula Chebukati, waliulizwa maswali mazito sana pale na majaji wa mahakama ya juu, yani Supreme Court, kuhusu swala nzima la integrity ama uwajibikaji wao wakati wa kutangaza matokeo haya. Maswali yakaulizwa, je, matokeo haya ambayo yametangazwa yalikaguliwa na nani, kwa kutumia fomu zipi? Na ndio sababu katika taratibu hizi mpya ambazo IEBC imeweka katika uchaguzi huu ni kwamba mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hawezi kuyatangaza matokeo kutoka eneo bunge lolote kabla matokeo hayo hayajakaguliwa, na ukaguzi wenyewe ni lazima uwe kwanza wa fomu 34A ambazo zinanakili ama zilitumika kunakili matokeo katika vituo vyote vya kupigia kura, na fomu hizo pia zikawasilishwa katika mtandao wa IEBC, yani kwenye ile portal, ili yeyote ambaye ana haja ya kufanya shughuli ya kujumlisha, yani tallying, anaweza kufanya hivyo. Na fomu zenyewe, kumbuka, zilikuwa kwenye kijitabu, one booklet, ambayo ilikuwa na nakala 6, yani original copy na duplicate zingine 5 ambazo zilipigwa ama ziliandikwa kwa pamoja kwa kutumia zile wanaita carbonated booklets, yani form 34A original ndio inayoletwa hapa katika ukumbi wa BOMAS. Na vile vile kuna fomu ambazo fomu moja iliwachwa kwenye lile sanduku la kupigia kura ambalo liko na kura za urais, na wale wa ama maajenti wa wagombea urais wakapewa kila mtu nakala ya form 34A ili waweze pia kuzitumia na kusambaza kwenye tallying center zao ama maeneo ya kujumlisha kura ya wagombea urais mbalimbali. Na vile vile pia katika kila kituo cha kupigia kura, mlangoni mwa kila kituo cha kupigia kura paliwekwa copy ama nakala ya form 34A ili wananchi wote wanaweza kufika katika kituo cha kupigia kura chochote na kuweza kujionea na kujiamulia matokeo yalivyokuwa yametangazwa. Na fomu hizo original ambazo zimefika hapa form 34A kutoka kila eneo la kupigia kura, kwa mfano eneo bunge fulani kama lina maeneo ya kupigia kura 150 ama 200, basi yule msimamizi wa uchaguzi katika eneo hilo, yani returning officer, anafika hapa na fomu hizo zote form 34A 200 pamoja na form 34B ambayo ni jumla ya matokeo ambayo yametangazwa katika kila kituo cha kupigia kura. Na labda mtu anaweza
kuuliza iwapo kuna utata wowote kuhusu matokeo ambayo yalinakiliwa katika kituo cha kupigia kura na yale matokeo ambayo yamewasilishwa kwenye mtandao na vile yale matokeo ambayo labda maajenti mbalimbali wanasema wako nayo, ni matokeo yepi ambayo yatachukuliwa ama yatafuatiliwa. Sheria ya uchaguzi ukiangalia kipengee 39 sehemu ya E kinaeleza bayana jinsi utaratibu huo utakaofuatwa na jinsi shughuli hiyo nzima itakavyofanyika, na mwenyekiti wa IEBC atafanya nini kuhakikisha kwamba matokeo hayo yana shughulikiwa. Ukiangalia kipenge hicho katika sheria hii kinasema determination and declaration of results. Ukielekea sehemu ya E inasema kwa kimombo, where there is a discrepancy between the electronically transmitted and the physically delivered results, the commission shall verify the results, and the result which is an accurate record of the results tallied, verified and declared at the respective polling station shall prevail. Yani ikiwa kuna utata wowote ambao umeibuka kutokana na yale matokeo ambayo yaliwasilishwa kwa njia ya kielektroniki na kuwekwa kwenye mitandao ama kwenye portal, na yale matokeo ambayo yamewasilishwa hapa kwa moja, yani ile nakala ya matokeo hayo, ni matokeo yepi ambayo ndio sahihi zaidi ama ndio sahihi ama ndio yatakayotumika kama yale ya mwisho? Matokeo yatakayotumika kama yale ya mwisho kutoka kila kituo cha kupigia kura ni yale ambayo yalitangazwa katika kituo hicho cha kupigia kura. Hivyo basi kama kuna chochote ambacho kinaweza kuwa kimefanyika kati ya matokeo hayo kupeperushwa na msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge kufika hapa, basi yale matokeo ambayo yalitangazwa katika kila kituo cha kupigia kura, hayo ndio matokeo ya mwisho na ndio yatakayotumika katika shughuli nzima ya ujumlishaji wa matokeo haya. Hivyo basi shughuli ya utulivu imerejea katika ukumbi huu wa BOMAS, na kinachosubiriwa sasa ni kuona iwapo kuna maeneo mengine mengi zaidi ambayo maafisa wa kusimamia uchaguzi katika maeneo hayo watakuwa wamefika hapa kuwasilisha stakabadhi zao kwa mwenyekiti wa IEBC, na baada ya matokeo hayo kukaguliwa, fomu zenyewe kukubalika, basi mwenyekiti wa IEBC ama komishna yeyote ambaye atakuwa ameagizwa kufanya shughuli hiyo na mwenyekiti wa IEBC atafika hapa katika ukumbi na kuyatangaza matokeo hayo. Kufikia sasa kati ya maeneo bunge 290 na ukiongeza lile eneo moja la wale ambao walipiga kura kutoka ugaibuni, kufikia sasa ni maeneo 15, maeneo bunge 15 ambayo tayari matokeo yake yameshawasilishwa hapa, yakakaguliwa, yakakubalika na yakatangazwa rasmi na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Hivyo basi turejee studio kidogo, na iwapo kuna lolote ambalo litakuwa linaibuka hapa katika ukumbi wa BOMAS ama matokeo yote ambayo yatakuwa yanatangazwa, bila shaka tutayapeperusha moja kwa moja kwa watazamaji wetu, kwa wasikilizaji wetu katika runinga ya Citizen, katika runinga ya Inoro TV na vile katika runinga ya Ramogi TV na mitandao yetu katika Citizen Digital. Hivyo basi kaa papo hapo ulipo, shughuli nzima ya kukagua stakabadhi inaendelea ili kikomo chake iwe ni kubaini mbivu na mbichi kuhusu ni nani atakayekuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya na kumrithi Rais Uhuru Kenyatta katika kinyang'anyiro hiki cha urais ambacho kiliandaliwa siku ya Jumanne, yani tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2022. Turejee studio. Well, asante sana. Francis Gashuri there speaking to us from the BOMAS of Kenya. Na ni kweli tempers yana flare vile Gashuri alisema kule. He was summarizing the reason why this is happening. Professor Abdi Gulie, who's the commissioner for IEBC, was trying to cool down the temperatures there because they were saying all we could hear from him is calling the chief agents to come to a meeting of some sorts. Also in Nakuru, you can see now that is Susan Kihika. I don't believe the announcement has been made yet, but this is supposed to happen shortly. Let's cross over there and find out what the latest is from the Darling Center there. Let's listen in for a bit. So any moment from now, I believe the announcement should be made in Nakuru. Those are live pictures where Susan Kihika of the United Democratic Alliance is there. She is going against the incumbent, Lee Kinyanjui.
I don't think they've made any announcement yet. She's the current senator for Nakuru, and we'll be finding out whether there's an announcement coming through who has won that poll. We're looking for Miriam Nyambura to find out what the latest is from there. Earlier on at the IBC Tallying Center, National Tallying Center in BOMAS of Kenya, there was a bit of fracas there with the agents trying to ensure that the process is followed. So what is happening there is that there's a verification of the Form 34As that came from the ground polling stations to the National Tallying Center. They're supposed to counter-check the ones that have been uploaded online, and I want to show you some of the pictures from the IBC as well as we wait for an announcement in Nakuru. IBC, there seems to be a bit of calm temperatures there, but previously Professor Abdi Gulie, who's the commissioner for IBC, was trying to call the chief agents for a meeting, and the observers as well, and returning officers, being very firm and saying that the returning officers should be respected at all points. And maybe Asaska, I'm sure you like this picture that you're seeing right now. The announcement has not been made yet, but in Homa Bay, it was made, and Gladys Wanga did win the seat for governor. Is this the turning point for the 2/3 gender rule? Asaska. Thank you for that question, Trevor. When you look at Kenya, we have less than 20% Kenya's parliament. The previous parliament is made up of women. And the image on our screen here makes me very happy because as much as there's a lot of gender misrepresentation exists, we've put affirmative actions in place with our 2/3 gender rules, as well as with the 47 county women reps. And if you look at our neighboring countries, Rwanda has about 61% female representation. Our neighbor here, Tanzania, they have about 36%. Uganda has about 34%. I think with the numbers of women who have won elections this year, I think it's quite impressive to say the least. Okay. For us to sustain and safeguard that particular momentum, probably if you look at the campaign trail and even the narrative that was being sold during the season of campaigns in the country, what would you say has worked for women this time round that probably we didn't get in the previous elections? I think from where I sit, the Azimio coalition having appointed Martha Karua as the running mate must have changed things around a bit. Kutoka Nice and Lovely, nyepesi kama cream na 1,424,861 wanafuatwa kwa nambari ya 3 hivi na seneta wa eneo hili ambaye tayari ameshatangaza kwamba amejiondoa ama amekubali kushindwa katika eneo hilo. Basi mtazamaji, imekuwa ni shughuli tene, ni shughuli imekuwa na mambo mengi yamekuwa kijiri mtazamaji, manake shughuli za utoozi, matumizi ya gesi ya kutoa machozi imekuwa tu ni yenye kujikita katika eneo hili, na kufikia sasa waniaji wote wa viti mbalimbali wametakiwa kufika katika ukumbi huu wa Katoliki kusubiria matokeo. Afisa anayesimamia shughuli hii Jen Gitonga amemwambia kwamba waje, lakini hakutakubaliwa kuzushwa kwa rabsha katika eneo hili pale ambapo watakuwa wanatangaza mshindi. Anasema kwamba wakubali tu matokeo jinsi ambavyo yatakavyokuwa, na yule ambaye pengine hajaridhishwa na jinsi mambo yalivyo atakuwa anaelekea mahakamani. Na hapo jana katika eneo bunge la Gishugu tulishuhudia Wangui Ngirishi pamoja na wakili wake Degwa Njiru wakisema kwamba kinyang'anyiro hiki hawatakubali wapo Wangui Ngirishi atashindwa, na kwamba tayari wameanza kukusanya ushahidi watakaokuwa wanaelekea nao pengine mahakamani ili kupinga uongozi ama ushindi wa Gavana Anne Waiguru iwapo atatangazwa kuwa mshindi katika matokeo yanayotarajiwa kutangazwa baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwako Harith. Gladys, bila shaka ni taarifa ambazo sio sisi tu hapa studio bali wengi wamekuwa wakisubiria, hususan katika kaunti ile ambayo tulijua itakuwa na kupimana nguvu kwa njia tofauti, ukiangazia yote ambayo yamekuwa yakitokea katika eneo hilo. Lakini kuna jambo ambalo limejitokeza hapa, Charles na Otieno. Tumeona kwamba visa vya watu kuanza kulalamika na kutokubali matokeo vimeanza. Kumbuka Kirinyaga ndio hiyo, Eldas pia kulikuwa na hali sawia na hiyo, na vile vile Isiolo mgombea wa gavana anasema kwamba kuna hali iliyokuwepo pale haikuridhisha katika hesabu ya matokeo ya kura. Kwa hiyo hili labda linaashiria nini? Kwamba kwa sababu shughuli tangu ilipoanza tuliona watu wanakubali
548. We go to Yaribari Churches. Code is 267. Number of polling stations 181. Total number of drinks of water 88,553. Arati for Simba 30,111. Chris Obura 747. Baki Ezekiel Machogu 20,354. Machiri Joseph 131. Angeli Samson 492. Jancho Josiah 122. Code being 268. Number of polling stations 117. Total digital voter 56,917. Arati for Simba, Ghana 25,172. Yamea Manson 1,399. Uwe Chris 1,315. Mbaki Ezekiel Machogu 6,133. Machiri Joseph 122. Gary Samson 229. Anyanja Josiah 86. The ballot for 528,782. Anyanja Josiah 864. And the total number of digital ballots in our county 4,740. And the voter turnout in this election was 63.67%.